বাংলা শিক্ষা ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব ক্লাস 12-এর ইংলিশ পাঠ্য বইয়ের দ্য 3 কোয়েশ্চেন এই ছোট গল্পটি থেকে 6 নম্বরের বড় প্রশ্ন। আমি 4টে বড় প্রশ্ন ডিসকাস করেছি এই ভিডিওতে। আমি আশা করছি এই 4টে কোয়েশ্চেন পড়লে এই অধ্যায় থেকে তোমাদের 2021 সালে উচ্চ মাধ্যমিকে কমন পাবে। আমি একটা কথা বলে রাখছি, আমি এর আগে দ্য প্রপোজাল, দ্য আইজ্যাবিট এই অধ্যায়গুলি থেকে আমি বড় প্রশ্ন দিয়েছি। এছাড়াও স্ট্রং রুটস থেকেও আমি বড় প্রশ্ন দিয়েছি। আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে লিঙ্কে প্রেস করে দেখে নে ভিডিওটা। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। তো 1 নম্বর কোয়েশ্চেনটা লক্ষ্য করো, হাউ ডিড দ্য জার নার্স দ্য উন্ডেড ম্যান? কীভাবে সেই গুলিবিদ্ধ লোকটাকে সারিয়ে তুলেছিল? উত্তর দেখো, দ্য ম্যানস উন্ড ওয়াজ ব্লিডিং প্রফিউজলি অ্যান্ড হি ওয়াজ মোনিং ইন পেন। হি ফেল ফ্যান্টিং অন দ্য গ্রাউন্ড, সো দ্য জার along with the hermit started to tend the wounded man. The Tsar bandaged the wound with his own handkerchief and towel provided by the hermit. But as blood kept flowing, the Tsar washed and rebandaged the wound several times. এখানে দুবার দাদা হয়ে গেছে, একবার দা হবে। At last the blood ceased flowing and the man gradually revived. The Tsar gave him some fresh water to drink. Thereafter the Tsar and the hermit carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. আমি একটা কথা বলে দিই, আমি দ্য প্রপোজাল এই নাটকটির বড় প্রশ্ন আমি ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি। যারা ভিডিও এখন দেখোনি সেই ভিডিওটা তোমরা আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নাও। এবার পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমরা। এবার 2 নম্বর কোয়েশ্চেনটা লক্ষ্য করো, হোয়াই ডিড দ্য bearded man become an enemy of the Tsar? What did the man swear and resolved to do? Why did he ask forgiveness of the Tsar and what did he promise him? অ্যান্সারটা দেখো এবার। The bearded man became an enemy of the Tsar because the Tsar had executed brother and seized his property. He was an avowed enemy of the Tsar. He decided to take revenge by killing the Tsar on the way back from the hermit's place. The man waited in ambush to avenge his brother's death. But as the Tsar did not return from the hermit's place, the man came out in search of the Tsar. At this time, he came across the bodyguard of the Tsar, who recognized the man and wounded him fatally. The men who have died as he was bleeding profusely, but the Tsar became the savior. He bandaged the wounds and provided him water and rest with the help of the hermit. Now the woman, D হবে TH হবে, the man repented his sin and
prayed for the Tsar's forgiveness. The wounded man promised the Tsar that he and his sons would serve the Tsar and as his most faithful slaves because the Tsar had saved his life. এবার পরের কোশ্চেনটি লক্ষ্য করো। তিন নম্বর কোশ্চেনটা দেখো, হোয়াট অ্যান্সার্স ডিড দ্য হারমিট গিভ টু দ্য জার্স কোয়েশ্চেন্স। অ্যান্সারটা দেখো, দ্য হারমিট এক্সপ্লেন্ড দ্য জার্স, এখানে দুবার দাদা হয়ে গেছে, একবার দা হবে, এটা একটু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ওই জন্য হয়েছে। দ্য জার্স এক্সপিরিয়েন্সেস টু গিভ দ্য থ্রি অ্যান্সার্স টু দ্য জার্স questions. According to the hermit, the present time was the most important time for the Tsar. The Tsar's dog, the dog হবে DUG, dog নয় dog হবে, the soil for the hermit, and that was the most important thing for him. This saved his life because his enemy had been waiting to avenge the death of the brother at the time. This was the answer to the Tsar's first question. Again, the most important people were those who were with the Tsar. পরের কোয়েশ্চেনটি দেখো, সরি পরের কোয়েশ্চেন নয়, এই কোয়েশ্চেনে কিছুটা ভাগ বাকি আছে, তো সেই উত্তরটা লক্ষ্য করো তোমরা। দ্যাট ইজ ইট why it was important for the Tsar to help the hermit and nurse the wounded man. In answer to the third question, the hermit explained that the most important purpose of a man's life is to help others. The Tsar escaped his death by helping the hermit and the wounded man. Such answers given by the hermit satisfied the Tsar. এবারে পরের কোয়েশ্চেনটি লক্ষ্য করো, 4 নম্বর কোয়েশ্চেন। আমি এই কোয়েশ্চেনের মাঝখানে একটা কথা বলে দিই যে আমি এই কোয়েশ্চেনের উত্তর যে পিডিএফটা, এই পিডিএফটা আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো, তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলটাই যুক্ত হয়ে পিডিএফগুলো কালেক্ট করে নেবে। আরও অন্যান্য সাজেশনের পিডিএফ আছে দেওয়া, তোমরা সেই পিডিএফগুলো কালেক্ট করে নেবে। আমি তার লিঙ্ক আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। 4 নম্বর কোয়েশ্চেনটা লক্ষ্য করো, how did the enemy of the Tsar become friends with the Tsar in Leo Tolstoy? The three questions. Answer দেখো, the bearded man who received a fatal wound was well nursed by the Tsar. The Tsar repeatedly washed the wounds and bandaged in it till blood stopped flowing. He also gave the old man some fresh water to drink. With the hermit's help, the Tsar carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Such nursing saved the life of the man. It brought about a psychological change in his mind and transformed the Tsar's avowed enemy into faithful servant. He no longer wanted to take revenge on the Tsars for this his brother's excursion and the seizure of his property. The man asked
for the Tsar's forgiveness. Thus the Tsar won the friendship of his enemy by showing kindness to him. তো এই ছিল আমাদের আজ এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবে, বন্ধুদের শেয়ার করবে, আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর একটা কথা বলে দিই যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রথম আমি আমাদের কোনো ইউটিউব চ্যানেল তোমরা দেখতে পারবে না যে উত্তর দিচ্ছে, আমরা উত্তর দিই, তাই তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি।